precisa ser feito olhando olho no olho, de pertinho. Por isso que a gente fala que o nosso jornalismo é ninja, é narrativa independente, jornalismo em ação. Fazer com que as pessoas saibam o que está acontecendo por um olho de um cidadão que está no meio do povo, misturado a todo mundo. Para fazer a revolução hoje em dia, a guerra tem que ser travada, é uma guerra memética, é uma guerra de imaginário, ela não é mais uma guerra física. Uso uma câmera com capacidade de fazer fotos Wi-Fi, consigo mandar essa foto por e-mail para a base, que vai, em 5 minutos, ela já está postada lá no perfil. Hoje a gente está aqui com a galera aqui na base, todo mundo para receber conteúdo que vem lá das ruas. Mas é isso, né? A gente tem um alcance pelos indicadores do Facebook, de números maiores que de 1 milhão de pessoas atingidas por semana. O Ninja hoje tem em torno de 30 a 50 pessoas que se dedicam diariamente, mas tem também outros vários colaboradores que aí é difícil a gente até saber exatamente quantas pessoas são, mas passam de 200. Cada um com um smartphone na mão é um ninja potencial, e uma página na internet o cara já vira uma mídia. Acabei de ligar aqui o 4G, que é um roteador que a gente tem, né, e que serve como uma emissão constante de sinal com maior qualidade, maior intensidade para a conexão se manter sempre ao vivo. Acabei de conectar, está ao vivo. Começa aqui mais uma manifestação dos garis. Bom dia, boa tarde, boa noite para todo mundo que nos acompanha. Com muito orgulho que a gente está aqui ao vivo pela mídia ninja, que a gente está transmitindo aqui em tempo real. É arroz salarial, é condições de vida para o trabalhador. O Brasil, ele nunca dormiu. Existe uma mobilização social que é muito forte no Brasil hoje em dia. Aqui eles fizeram uma paralisação que foi muito bonita, foi durante o carnaval, uma greve que deixou a cidade completamente imunda, cheio de lixo, um lixo que simbolizava justamente o descaso do poder público para esses trabalhadores, né? E acabou sensibilizando muito as pessoas em volta. Então, em 8 dias, eles conseguiram um aumento de 40% no salário, né, ticket de alimentação e horas extras remuneradas aos finais de semana. Um papel muito fundamental dentro disso tudo, porque a gente acompanhou desde o começo. Do primeiro dia ao último dia dessa semana, desses 8 dias, a gente teve do começo ao fim, né, divulgando a greve, transmitindo ao vivo, fazendo foto. A gente criou, de certa maneira, uma estética, uma nova forma de produção de conteúdo e de envolvimento com o processo, né? Onde as pessoas vendo que aquilo era fácil, que era só ter um celular e que ela podia ir na manifestação e dar o seu ponto de vista, né, esses milhões de canais explodiram pelo Brasil. Então, de certa maneira, a gente perdeu o controle. Não é à toa que hoje, por exemplo, o Brasil é o segundo maior usuário do Twitchcasting no mundo, só perdendo para o Japão, que é o criador. Twitchcasting is a live streaming application. You can stream live video anytime or anywhere. O que ele filma aparece na parte superior da tela e os outros 2/3 é uma área de chat.
Então você está filmando e ao mesmo tempo está interagindo com as pessoas que estão vendo o que você está filmando pela internet. When Media Ninja really started using our app, the spike was pretty extreme. At the peak, we had almost 300,000 daily visits just because of Media Ninja. I was surprised that the Media Ninja is not just one person, but they are organized with a group of members, and lots of users is streaming their video simultaneously from all the places in Brazil. Sometimes the information is not totally balanced, but I think it's good that everybody can stream, everybody can tell the truth. Se a gente conseguir incentivar que cada um pegue e faça a sua imagem e dê a sua opinião, a gente vai ter um monte de opinião na rua, a gente vai ter um monte de visões e cada um vê o que quer. É muito importante o que eles estão fazendo, mas eu acho que a galera não pode também achar que os caras são salvadores da pátria e que eles que vão dizer tudo que a gente estava guardado na garganta. Cada um tem sua opinião, cada um vai ver de um jeito, e que todo mundo tem que seguir o exemplo dos caras e sair pra rua e fazer sua própria imagem, fazer sua própria interpretação. Olha lá, tá vendo? Todo mundo hoje é Teve um ponto de virada que foi importante para o Ninja ter maior visibilidade. E talvez tenha sido o passo mais amplo que a gente tenha dado, que foi a cobertura da Semana do Papa aqui no Brasil. Acho que por conta do Papa estar aqui, havia uma insegurança maior da polícia que a manifestação saísse de controle. E aí, de repente, eu tinha acabado de entrevistar uma menina, chegou um rapaz vestido como um civil, me levou pelo braço e falou que queria que eu desse uma entrevista. Não, pode falar aqui, irmão. Pode falar aqui. Opa, que isso, que isso? Vou abrir, mas qual que é o indicativo? O que é isso? O que eu fiz alguma coisa? Eu quero revistar tua bolsa. Pode revistar. Acompanha a revista. Pode, eu vou acompanhar. Tem mais 5.000 pessoas acompanhando também. O oficial falou que eu estava sendo detido para averiguação, porque as imagens elas incitavam a violência. Aqui, ó. Estão me levando aqui, não tem nada na mochila, estão me levando aqui pra algum lugar. Estão me levando pra onde, cara? Qual que é o procedimento? Não, me fala o procedimento. Tô com pouca bateria, 6%, a bateria pode acabar a qualquer momento. Você vai me levar pra delegacia com que motivo? Com que motivo você vai me levar pra delegacia? Eu preciso de um smartphone! Minha bateria tá acabando! Eu preciso de um smartphone! Obrigado. Valeu. Eu sou veículo independente, os caras estão usando a força pra me colocar. Os caras estão me colocando a força na porra desse camburão aqui, sacou? Falou? E aí eu acabei sendo levado para a 9ª DP e foi algo que deu uma mobilizada, assim, as pessoas que estavam ao entorno, elas se sensibilizaram também e foram em direção à 9ª DP gritando: "Ei, polícia, cadê a Mídia Ninja?" Não são os policiais os nossos inimigos. A gente tem uma crise institucional na segurança pública, no modelo de polícia que precisa ser repensado, que precisa ser refundado, mas o policial não pode ser o indivíduo responsabilizado, só ele, por tudo que acontece. É uma crise institucional, uma crise da corporação que nessas manifestações de rua muitas vezes ficam evidentes. A gente sente aqui no asfalto, na pele, nas ruas, aquilo que muitas vezes acontece nas favelas, nos becos, nas vielas e que muitas vezes não vem à tona. Muito obrigado aí todo mundo que acompanhou. Vamos de MTST, vamos aqui de ciranda, vamos de manifestação popular. É o povo na rua, é o povo que luta, é o povo que constrói o poder popular. Obrigado a todo mundo que acompanhou. Uma boa noite. A Mídia Ninja segue em campo. Acabou. Estudiantes informados, jamás manipulados. Estudiantes informados, jamás manipulados. Estudiantes informados, jamás manipulados. Estudiantes informados, jamás manipulados.
Claudia Castillo y estudio realización de cine. Crecí con cierta conciencia social, de alguna forma inculcada también por mis papás, pero no había tenido participación. O sea, el 132 fue como la primer ventana para mí para salir a las calles. Yo soy Erika Lozano, estudiante de comunicación en la Universidad Iberoamericana. Bueno, antes no había participado ni me había movilizado o no había sido activa políticamente, digamos. No sé, la universidad no estaba politizada para nada. El movimiento Yo Soy 132 surge a partir de la visita del entonces candidato presidencial Enrique Peña Nieto a la Iberoamericana. Se para enfrente del auditorio y acepta que él hizo el uso debido de la fuerza en San Salvador Atenco en 2006, cuando murieron 2 personas y decenas de mujeres fueron violadas por policías. Fue una acción determinada que asumo personalmente para restablecer el orden y la paz en el legítimo derecho que tiene el Estado mexicano de hacer uso de la fuerza pública, como además, debo decirlo, fue validado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Muchas gracias. ¿Qué opina de estas expresiones, candidato? No son genuinas. No son genuinas. En los medios de comunicación se empezó a difundir la noticia de que un grupo de gente infiltrada, que no eran estudiantes, habían hecho algún tipo de acto en protesta contra el candidato, a lo mejor enviados de algún otro partido. Se empezó a especular sobre quiénes eran, pero deslegitimando a los estudiantes. Después del control de daños de los medios, es que reaccionamos como estudiantes de la Ibero y decimos, oigan, nos están diciendo porros acarreados, pues no es así. Entonces en Facebook se organiza un grupo que convoca a que te grabes con tu credencial de la universidad y que digas que fuiste a protestar de manera legítima contra Peña Nieto. Somos estudiantes del Ibero. No acarreados, no porros. Y nadie nos entrenó para nada. 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 Bueno, el impacto que tuvo el video fue muy grande, se vuelve viral, inmediatamente tuvo más de, bueno, en realidad no me acuerdo, pero tenía más de 1 millón de visitas ese video. Entonces a partir de eso, eran 131 alumnos los que salían en el video, y entonces todo surge en redes, en realidad es a partir del hashtag Yo Soy 132. Para mí fue muy sorpresivo porque esa primera marcha masiva fue convocada a partir solamente de redes sociales. O sea, no se publicó en ningún periódico, no fue de voz en voz, todo fue a través de las redes. O sea, yo no sabía todavía que las redes sociales podían tener ese alcance. O sea, creo que se había vivido ya en otros países, pero aquí en México no habíamos vivido nunca algo así. Pues bueno, yo soy parte del Frente Autónomo Audiovisual, mi nombre es Ezequiel Reyes, soy mexicano, estudié cinematografía y pertenezco a un colectivo que trata de utilizar los medios audiovisuales, el lenguaje audiovisual con fines político-activistas. Y en nuestro trabajo tenemos un canal en YouTube que se llama Imágenes en Rebeldía, que tiene al día de hoy creo que son 3.200.000, 3.300.000 vistas. La guerrilla insurgente, las proyecciones mediáticas de guerrilla en espacios públicos.
sin pedir permiso, vamos y proyectamos videos. Una manera muy interesante de confrontar sus imaginarios, ¿no? Los imaginarios institucionales, los imaginarios históricos que están en los libros, con los imaginarios que existen, o sea, que tiene la población. O sea, una de las misiones que así ha demostrado que tenía el gobierno de Peña Nieto era implementar una serie de reformas que hacían cambios estructurales. Uno de ellos era las telecomunicaciones. Decidimos hacer una convocatoria para que la gente mandara twitters a los diputados y senadores que estaban discutiendo la aprobación de esta reforma. Y mientras lo estaban discutiendo en el Senado, nosotros íbamos a ir y proyectar en las paredes del Senado los tweets de la gente, que la gente mandaba a los diputados y senadores. Y esto era muy simbólico porque significaba el exigir que nos escucharan. Eran aproximadamente 300 granaderos cercando las paredes del Senado. Y nosotros éramos 5 compañeros que teníamos un proyector así de este tamaño. Éramos un grupo muy pequeño haciendo una acción que parecía muy grande, ¿no? Y la sorpresa fue que cuando dio la hora a la que habíamos convocado, no llegó gente, pero llegaron muchos medios de comunicación. Entonces, de alguna forma, fue una acción importante en el sentido en el que se difundió en muchos medios de comunicación y en el que era algo muy simbólico. O sea, al final sí pudimos proyectar los twitters de la gente en las paredes del Senado exigiendo que se escuchara a la ciudadanía, que no se aprobara la ley, la reforma, y se publicó en muchos medios de comunicación. Que nos quedemos aquí hasta el amanecer para festejar el triunfo de las redes sociales y de las pequeñas organizaciones de la lucha de base que hemos estado teniendo con guateque, con poesía y con mucha rebeldía. ¡Ya mataron a uno! ¡Ya mataron a uno! Número de la 154 108 20 ¡Ya mataron uno! ¡Hablen a la ambulancia! ¡Hablen a la ambulancia! Como miembros de la comunidad cinematográfica nos unimos al grito de indignación que hoy resuena en todo el país. El asesinato de 3 estudiantes de la Escuela Normal Rural Isidro Burgos de Ayotzinapa, Guerrero, y la desaparición forzada de 43 de sus compañeros. Nos rehusamos a seguir viviendo con miedo y desesperanza. Tenemos la necesidad de recuperar nuestro futuro, secuestrado por criminales y políticos corruptos. Creemos que es con la acción organizada y la discusión de toda la sociedad que lograremos hacer de México un país donde se respete la dignidad humana. El asunto es que Ayotzinapa fue algo muy profundo, que fue algo que nos arrancaron, a 43 compañeros y que pues más allá de un movimiento meramente estudiantil, fue mucho más allá, fue movilizarnos a partir del dolor. Villarreal, ¡ausente! Carlos Lorenzo Hernández Muñoz, ¡ausente! San Manuel González Hernández, ¡ausente! Cristian Alfonso Rodríguez Pelumbre, ¡ausente! Cristian Tomás Colón García,
el 132 fue como una ventana a, o sea, un mar de posibilidades de mucha más banda que se estaba organizando, que llevaba años en la lucha, y fue más bien una posibilidad de encontrarnos, y a partir de eso fue que nos fuimos involucrando con otros movimientos o con otras causas. Pues no sé, una vez que ya viste algo, ya sabes algo, pues no, o sea, no puedes voltear la cara o mirar hacia otro lado, ¿no? As you all know, the Gaza Strip has been under siege for almost 8 years, faced 2 dreadful wars, experienced hundreds of violations by the Israeli occupation. The Gaza Strip, the world's largest open-air prison. Before the latest war on Gaza started, the 2014 war, I decided to start the first Palestinian English channel broadcasting from the Gaza Strip. I wanted to do it on YouTube because I did not have enough money to start a real channel that is broadcasting through the satellite. First of all, sorry about the bad quality, but this is what I could do for now. In case you don't know me, my name is Noor Harazin, and I'm an English reporter from the Gaza Strip, Palestine. That's my dad. Okay, so, marhaba ya baba. I fundraised for my channel so I can pay a production agency so I can produce my own videos. And when I was working on my first film, and it was about the resistance in the Gaza Strip, the war in Gaza happened. Right now, we are at Shifa Hospital in central Gaza City. We just witnessed the arrival of at least 3 martyrs. These people were killed in one of the latest Israeli attacks on Gaza when the Israeli warplanes targeted a car in central Gaza City. In like the first 2 days, it got over like 100,000 viewers, and then
Like in less than 2 weeks, it went up to 500, 500,000 viewers. Not everyone who watched the video was standing by the side of the Palestinian people. So this comment says Hamas fire rockets from Gaza into Israel and the world does not care. However, when Israel fires back to protect themselves, the whole world goes nuts and cries about it. This is on one of my videos. It's funny because it's the other way around. And there is other comments. So pathetic. This news report is a complete lie. Pure example of media driven by propaganda in the attempt to trick public opinion. Wow. It was hurtful. I felt really sad, and at some point I would be like, I'm gonna ban people from adding comments, or I need to control comments. I'm not gonna let them to criticize me in such way. However, I kept it open because I wanted the other people who are not taking any side to look at the difference between my view and their view, and my reaction and their reaction. So right now we are standing in a Rimal street, and as you can see, it's full of shops and stuff, and this entrance is the entrance to my cameraman home. His name is Hatem Silmi, and he resides in this street. During the war, our driver, Hamid Shahab, came here. The car was right here, just right here, and he was waiting for our cameraman to finish eating. I was inside that car for the whole day. I was inside that car 15 minutes before it got targeted, and I lost my driver. Maybe they're trying to send me a message, you know. The TV sign was so clear on the car. However, they decided to target it and kill whoever was inside it. When the joy of being a physically completed human is taken, nothing is left but hope and strength. مع خالي ومع بابا كسروا الكباشات وكل الدنيا جات بعدين أنا طيحت وأخوي وسمية بعدين أنا زحلقت ورا أخوي وكنت بغوي فيها. Many people were killed here, but the Palestinian paramedics and rescue teams managed to evacuate their bodies early this morning. As you can see, it's special surgery department. Of course, this department was full of patients and doctors and nurses at the time of the attack. This is a UN school where the people of Gaza thinks that a UN school will be the safest place for them to stay in. And after this attack, of course, after we just heard a new shelling, it's close to here. We still don't know where is that. They just shelled a missile close to the school to warn us to leave this school right now, and we have to leave right now because there is no one in the school. So, in this video, I had people saying, if they warned you, why did you go? Staged. She works for Gaza, reports for Gaza, one-sided story. I come from Harazin family, which is originally from Shuja'iyya, one of the most affected areas in the Gaza Strip. My father was born here. My grandfather was born here. During the Israeli ground invasion here in Gaza,
As you can see around me, whole blocks were just erased from Shijaiya. And this is in this street where my cousin Walid was killed. It's sad because he got killed by a sniper. A sniper who saw that a child is entering this district at a time of a truce and he's just going to his home. He chose to kill a 6-year-old child when he was with his mother and father and sisters going back to their homes because he wanted to have a shower there. And he never had a shower. He never had a shower. I'm excited. I'm also nervous because meeting Farah is like meeting a version of me. However, she's 9 years younger. شوف قدام السيارة هاي أو يمكن لقدام شوي صراحة مش عارفة. أعتقد هذه البوابة. مرحبا. هاي حبيبتي. أنا نور. I'm Farah Bakir, a 16 years old teenager. I was born and raised in Palestine, in Gaza. I'm school senior. I have many hobbies, such as using internet, fixing electronics, walking, listening to music. Like face. So I signed up to Twitter in the war of 2012. I tried to make people feel like they are living with us in Gaza. They are experiencing the war, so they know who are the victims. Suddenly, in one night, I got 7,000 followers. 28th of July, it was really the worst night I ever lived. The flares were falling everywhere, and the sounds of bombs were really terrifying. The power was cut off, and we couldn't call anybody because the connection was too weak. And it was really my first time to feel like I will die. So I took a picture of the flares falling and said that this is happening in my area and I feel like I might die tonight. It got about 17,000 retweets. Wow. Yes, and after a week, the number of followers jumped to 220,000 followers. The war of 2008, 2009, and 2012, they were against politicians or maybe people who relate to Hamas. But this war was totally against civilians. So I felt like I will get targeted at any moment, and especially because I write what happens in Gaza on Twitter, and I got threatened many times. Many Zionists told me that we will get you, what you're doing is really wrong, and all Palestinians should die, especially you, and things like that. What's your definition of freedom? Freedom is a thing that I dream of experiencing. I just feel like the birds can go wherever they want, whenever they want, but we can't. We just live in a big jail, and this war destroyed Gaza more and more. And we're really not pessimistic about the future because there is nothing that can give us hope. I do think that social media
is very important in the recent years because it gave the youth of the Gaza Strip the chance to share the news, photos, sound bites, videos about what was really happening on the ground in the Gaza Strip. The good thing is that it gave us Palestinians, the youth, a weapon and a chance to share what is happening here to the outside world.我知你最驚嘅係學生㗎啦，所以我哋學生先要企出嚟。到廣場上學，喺咁嘅情況之下，無畏無懼，我要真普選，我要真普選。蘋果報嘛，全香港最反政府嘅嗰個報紙啦。咁樣呢啲咁反政府嘅嘢都唔係間報紙出到啦。咁可能真係定係得我哋會咁落力講呢單嘢。I'm the director of digital strategy at Apple Daily, and we want to have more impressive footages. So we test on the drones. 你好，我係 Howard， 我係香港蘋果日報嘅航拍攝影師之一嘅攝影師，有陣時都會揸下飛機。For Hong Kong people, this is one of the two very big incidents. The other one is the 1989 Tiananmen Square. We have 1 million people going down to the street fight for democracy. But the difference from this one and the previous one is the images. The most unforgettable moment, I think, for all Hong Kong people is when the police fired the tear gas against people with just umbrella to defend themselves. Exactly on date of police firing the tear gas, we recognize that's the right moment. So we rush to the scene and fly the drones to take footages.基本上你一飛上去，較高角度你想飛。你今次就可以啦。今次嘅時候，可能啲警察有條防線之後咧，你就
普通人啊去防線後邊係冇可能入到去嘅。咁有啲司直情連記者都入唔到去嘅。咁但係你有個飛機咧，你就飛入去入邊，喺佢後邊望翻過嚟。So it's a one long shot. And it's so different from when you take on the ground, because when you take on the ground, you're in the middle of that. You cannot see the big picture. But when you are up above, you can see everything. These images really stunned people very much. So that's why the next day, 500,000 of people going outside to support the students, not just in Central, in Mongkok, in Causeway Bay, everyone going down to the street to show their support.下一步，我諗下一步最細啲咯，亦畫質最高啲咯，或者可能依家啲 lens 入邊唔可以即係咁細部嘅，你冇得 zoom in zoom out，可能自己會有啲 zoom in。1 month after the police fired the tear gas, we have an event asking people to go back to the Civic Square and open the umbrella together. But that scene, that 1 month event is to remember the police firing tear gas.尋晚 last day 即係最後一個夜晚12點鐘喺度走咯，翻到屋企2點鐘，瞓覺2點鐘到啦，咁朝早6點鐘起身，瞓一陣。精神咧？精神啲。今日係呢個佔領日嘅清場日，即係75日嘅終結啦。終結就應該會清場清走晒呢度所有嘅帳篷啊，後邊嗰啲地方全部都會變翻做馬路啊，即係啲人就唔會行喺呢條馬路嗰度。唔好俾人拉咗你啦！有排啦，你睇下仲連燒咁樣。好快嘅咋你？地區交通運行嘅障礙物。請在上述範圍內嘅人士立即收拾你哋嘅物品離開。我哋就係同你哋喺度對抗嘅，我哋每一個行動。小心啊！小心頭啊！The people of Hong Kong, particularly the young people, they are so determined, yet so creative, and so peaceful to fight for democracy.
依家傳嘢翻去咯。即係嗰度唔走，條都幾負責。可惜，好可惜。即係尋晚 last 一日，啲人可能趁墟咁走出嚟。但係如果你哋之前講60日，晚晚都咁多人嘅話，政府就驚咗你啦。咁你就唔使呢家打敗仗咁走咯。